Welcome to Apple Tree channel. Hello, my dear 10th graders. Check your English. Сьогодні ми з вами підсумовуємо усе вивчене за 4-й юніт. І так, сьогодні ми працюємо з vocabulary, grammar на сторінці 108-109, reading, listening, page 110. So, and of course, by the end of our lesson, we have to summarize, yes, what we have already known. So, the first exercise, complete the text with the words or word combinations in the box. Так, давайте з вами ознайомимося зі словами. Biscuits – печиво, roast turkey – насмажена індичка, good plain food – звичайна, гарна звичайна їжа. Tea – чай, fish and chips – риба і чипси або смажена картопля, Christmas pudding – різдвяний пудинг, substantial – суттєвий, substantial – суттєвий, main course – головна страва, fruit pie – фруктовий пиріг, soup – roast beef – смажена яловичина, beef steak – beef steak – яловичий стейк, have a chat – розмовляти, occasion – нагода. Окей, so substantial – суттєвий, occasion – нагода. Great. So, steak. The English like what they call, англійці полюбляють те, що вони називають good plain food. They must be able to recognize what they are eating. Usually they like fish and chips are roast beef, Yorkshire pudding, and roast turkey. Turkey, yes? Oh, roast beef. Roast beef уже у нас використано тут, так? Roast turkey ще, ось вона, індичка ще. For Christmas especially. Afternoon tea is taken at about 5 o'clock, but it can hardly be called a meal. It is a cup of tea and cake or biscuits. At the weekends, afternoon tea is a special occasion. Нагода, так? Occasion. Friends and visitors are often invited to have a chat over a cup of tea. Dinner is the most substantial meal of the day. Суттєвий, так, прийом їжі. It is usually eaten at 7 o'clock. The first course may be though the English don't like it very much. Так, the first course may be soup, хоча англійці не сильно його люблять, так? Soup. There will often be fish or meat. The main course, yes? The main course. 9. The main course will often be fish or meat, perhaps the traditional of old England. Perhaps the traditional beefsteak, 10. Of old England and a lot of vegetables. The next course will be something sweet and often cooked, such as a... Так, the next course will be something such as a... fruit pie, фруктовий пиріг. 11. Fruit pie. Last of all, there may be cheese, often with сир, often with biscuits, maybe. Як десерт уже, for dessert. Okay, biscuits. So, 12 and 4. Twice is used. So, it is common knowledge that the English are very fond of. So, what are they fond of? Let's see. They are fond of tea.
They like to have a nice cup of tea 6 or 8 times a day, something even more. On Christmas Day, a Christmas pudding, 14, is traditionally cooked for dinner. It is usually followed by roast beef. Long before Christmas, housewives begin to plan what cake to make for Christmas. Usually they make fantastic Christmas cakes. Okay, great. Ну, начебто все з вами розібрали вже, да? Okay, so read this text again. Прочитайте ще раз цей текст. Grammar – граматика. Продовжуємо говорити про second conditional. Second conditional, if clause, past simple tense, yes, past simple tense. And main clause, конструкція would, але замість нього може бути could також. І дієслово у початковій формі. Окей. Дієслово to be, у початковій формі, написала третю. Дієслово to be змінюється, звичайно, у цих підрядних реченнях if на were. If I were in Буковина, I'd help myself to brinza. If I had some dried fruit, I'd make узвар or кисіль. So, I would скорочую до d. I could make kvass if I had some dried bread. If you asked me what dessert I like to have, I would mention an apple pie first. If you were in Poltava, so you would be invited to taste Ukrainian борщ with галушки. Okay, great. So, reading. Read the recipe and put the steps below in the correct order. Прочитайте рецепт і поставте потім дані пункти приготування борщу у правильному порядку. So, put the chopped beetroot, carrots and green beans into a saucepan with about 2 liters of water and cook for a while. Покладіть нарізаний буряк, моркву, зелені боби або квасолю до кастрюлі, де у нас вже 2 літри води, і готуйте якийсь час. Then add the rest of the vegetables, dill and salt and cook until vegetables are tender. Add in more water if necessary. Потім додайте останні овочі, укроп, сіль і готуйте до тих пір, поки овочі не стануть м'якшими, додаючи більше води, якщо це необхідно. Fry the finely chopped onion in oil in a small frying pan and add flour. Смажте гарно нарізану цибулю у олії у маленький frying pan, на маленькій пательні, і додайте борошна. Stir until smooth. Помішайте до того часу, поки не стане гладенькою, smooth. Субстанція, яка у вас знаходиться на frying pan. You use this to thicken the soup. Використовуйте це, аби зробити свій суп густішим. Add this to the borscht when the vegetables are cooked. Додайте цю суміш до борщу, коли приготуються овочі. Add some cream and the freshly chopped garlic. Додайте вершків додайте вершків і свіжо нарізаний часник. І готуйте ще 5 хвилин. Adjust seasoning if necessary. Додайте ще приправи, якщо це необхідно. Serve – подавайте. Окей, ну що ж, давайте з вами розберемося, що у нас спершу має бути. So, cook the beetroot, carrots and green beans. Бачите, тут без м'яса. So, then add the rest of the cabbage, potatoes, tomatoes, onion and dill and let them cook. Then prepare thickener. Приготуйте оцю заправку. Then add thickener to борщ.
Add cream and garlic. Taste and salt. Add salt, yes, and serve, подавайте. Ну і ось усі ingredients, yes. 1 cup of chopped fresh beetroot, 1 cup of chopped fresh carrots, 2 cups of green beans, cut into small pieces, 3 or 4 medium potatoes, cubed, 1 kilo chopped or shredded cabbage. No, 1 kilo, that's too much. Half kilo of fresh or canned tomatoes chopped, a half of cup of chopped onion, a half cup of fresh dill chopped, salt to taste. So then 2 tablespoons of finely chopped onion, 2 tablespoons of oil, 2 tablespoons of flour, cream, minced garlic to your taste. Окей, тут написано minced garlic, тут chop, бачите. Окей, great, well done. Ну, ось такий рецепт борщу у нас вийшов. До речі, cup – це міра вимірювання саме у англійців, у американців ще також. Listening. Listen to the interview. Послухаймо інтерв'ю. Then read the statements below and put T for the true statements and F for the false ones. Прослухаємо зараз, прочитаємо вирази, послухаємо аудіювання і до кожного виразу напишемо, чи він правильний чи ні, правдивий чи ні. І так, George opened up a restaurant in Canada. Джордж відкрив ресторан в Канаді. They mainly serve international dishes. В основному вони подають міжнародні страви там. George thinks everybody knows the English to be excellent cooks. Джордж гадає, що кожен знає англійців, щоб бути ідеальними кухарем. The chef of the restaurant is Argentinian. Шеф-повар ресторану аргентинець. They have traditional English breakfast and typical English desserts on the menu. Вони мають традиційні англійські сніданки і типові англійські десерти у меню. English dishes are not much popular in Argentina. Англійські страви не дуже популярні в Аргентині. Ну, до речі, одразу зрозуміло, що не в Канаді він відкрив ресторан, так? George misses a wonderful French cheese, Roquefort. Джордж дуже скучив за чудовим французьким сиром Рокфорт. So, Stilton is English blue cheese. Stilton – це англійський сир. Ну, сир з цією пліснявою, так, синьою, блакитною. Окей. Ну що ж, давайте з вами послухаємо аудіювання. George, why did you decide to open a restaurant in Argentina? I'd always wanted to have my own restaurant, and it would have been very expensive to do that in England. What kind of food do you serve? Mainly international dishes like pasta, steak and fries, risotto, but we also do several English dishes as well. Were Argentinian people surprised when they heard that an English chef was going to open a restaurant here? Yes, they were. Very. I think people don't usually expect the English to be good cooks. Is your chef English? No, he's Argentinian, but I've taught him to make some English dishes. What kind of English dishes do you have on your menu? Well, we're open in the morning and we serve traditional English breakfast, and then we have a lot of English desserts at lunchtime. For example, trifle. That's a typical English dessert made with fruit and cake and cream. And we do proper English teas in the afternoon, tea with cakes and sandwiches. Are the English dishes popular? Yes, especially the desserts and cakes. I think people here in Argentina have a very sweet tooth. And finally, is there any English food that you really miss here? The thing I miss most living in Argentina is English cheese. I really miss Stilton, which is a wonderful English blue cheese. It's not as famous as some of the French cheeses like Roquefort, but I think it should be. You should try it. I'll try. Thank you for the interview. Welcome to the restaurant. Окей, як ви бачили, в принципі, що все зрозуміло, ми почули з вами конкретно. So while we were listening, so I was given the answer. So George opened up a restaurant in Argentina. So they mainly serve international dishes. That's true. George thinks everybody doesn't know that English to be excellent cooks. Не всі очікували, що англійці можуть бути, в принципі, гарними кухарями. Ну, мається на увазі в Аргентині, так? Отже, це false. The chef of the restaurant is Argentinian. That's true. They have traditional English breakfast, yes.
They open in the morning and they have breakfast. English dishes are popular in Argentina. So that's why that's false. English dishes are not much popular. They are popular. George misses a wonderful English cheese, not French cheese. And Stilton is English blue cheese. I think yes, that's true. Okay, so that's all for today. Now you can read and understand text about meal times and dishes. Now you can listen, understand, and share recipes. Now you can talk about national cuisine. Now you can understand and use the second conditional. Now you can discuss eating habits. Now you can describe dishes and gastronomy products. And now you can write a paragraph about eating habits or a dish. Пам'ятаєте, параграф ми з вами розбирали, що це у нас може бути як абзац, переклад, так, частина тексту, або параграф може бути як коротке висловлювання, яке має topic sentence, yes, потім reasons, причини, чому ми так вважаємо, ну і, звичайно, conclusion. So, that's all for today. We say goodbye, Unit 4, and welcome to Unit 5, Communication Technologies. See you guys next time. Goodbye, good luck.